Move to 7. Find out the word which is wrongly spelt word. Representation, verification, amplification, liberalization. Tell me which is a wrongly spelt word. Present, represent, representation. Is the spelling correct? Yes. Next, verification, verify can be added in between. Verification spelling is also fine. Next, amplification in the sense. What is to amplify? Double something is called as amplify, improve. What is the next one here? Liberalization. What is the correct spelling? Yes. Next, move to 8. Anniversary, bureaucracy, heresy, secrecy. Tell me the answer. Secrecy. Is the spelling wrong? The spelling is absolutely fine. Next word is what here? Heresy. You know the word heresy? It is sin. In olden days, it is a sin. Heresy is like a mistake. It has like a penal code, just like we have Indian penal code, IPC sections. In olden days, one of the sections was heresy. Let me tell you how it is. Heresy is speaking against the kingdom's religion. కింగ్స్కి ఒక రిలీజన్ ఉంటుంది కదా, అందరూ ఒకటి రిలీజన్ ఫాలో అవ్వాలంటారు ఒక కింగ్డంలో. ఆ కింగ్డమ్కి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడితే దాన్ని హెరెసీ అని అంటే రాంగ్గా ఏదో ఒకటి ఫాలో అవుతున్నాడు, లేదా మన కింగ్డంలో ఉన్న రిలీజన్కి వ్యతిరేకంగా ఫాలో అవుతున్నాడు అని దాన్ని హెరెసీ, వ్యతిరేకంగా వాళ్ళు చేయడం. సో డూ యు నో బ్రూనో? Bruno in olden days, Greek in Greece. Bruno. Have you heard his name? No. Okay, keep it aside. He was killed with the complaints of heresy. Next word is bureaucracy. You know the word bureaucracy, I think. Cracy in the sense rule or government. Bureaucracy and bureaucracy. Government which is ruled by the higher officials. Government officials. Politicians are like representatives of government. They are not government employees. If the government employees, just like, let me give you the example, governor, president, these two people are called as bureaucrats. Remember, prime minister is not bureaucrat because he is directly elected by the people, and these two, governor and president, are indirectly elected by the legislators. So those people are called bureaucracies. Next, what is the next word here? Anniversary. Tell me the spelling. S-A-R-Y. Next, 9th one. Reference, preference, difference, performance. Which is the answer? Easy answer. Move to 100. The phrase is highlighted. You need to get the meaning of the highlighted phrase. The cat out of the bag. Write down one more. Spill the beans. Spill the beans. Spill the beans. Write one more. Skeleton in the cupboard. Skeleton in the cupboard. Skeleton in the cupboard. Okay. Next, write one more. To hold water. To hold waters or to hold water. Both can be asked. To hold water or waters. To hold water. Next, write one more. To hit the nail on the head. To hit the nail on the head. Write one more. Beat around the bush. Beat around the bush or beat about the bush. Both can be asked. About the bush or around the bush. Okay. Yeah. These are all related terms. Related terms. Look at the first given term. What is the given term here? The cat out of the bag. In the sense, to reveal a secret. To say a secret to other person is called let the cat out of the bag. What is the next one? Spill the beans. Spill the beans also is the same meaning as to reveal a secret. Next one. Skeleton in the cupboard. Owning or keeping a dark secret. Dark secret in the sense like a bad secret. It is not letting the secret out, but keeping the bad secret with you. Some people have very worst secrets in their lives. So keeping that bad secret with you, it is called skeleton in the cupboard. Okay? Skeleton itself indication of negative. What is the next one? To hold waters. Whatever you say, it would be true and to the point. That is called to hold waters. That means to be true to the point. To have a direct statement without any confusion. What is the next one? To hit the nail on the head. To speak as it is, frankly.
bold speaking. Bold speaking. What is the next one? To beat around the bush is not to speak directly. It is like indirect speaking. Indirect speaking. These are all about speaking only. Tell me which is the answer. Which is the answer? We wanted to give Rita a surprise party, but John revealed the secret. John revealed the secret. And ఏం అవసరం వాళ్ళు ఇక్కడ? Told her about it and intentionally. Move to 11. Read between the lines. Why should you read between the lines whenever I say this to you? Answer. It is not about speed. Read between the lines is not speed. Interpret the lines wrongly? No. It is a positive terminology. Find more meaning than the words appear to express. Read a text line by line slowly. Tell me which is the answer. Your answer is third. That means not to just read the as it is words. You should indirectly understand the inner meaning hidden. Move to 12. He asked me to finish the work in time. Change the statement into voice. Change the statement into other voice. He asked me. He is the subject. Asked is the V2. Me is the object. Which tense is that? Simple past. Must be changed to was or were plus V3. I was asked. He asked me. Not possible. I was asked. I was asked. Tell me your answer. 1, 3 or 4. Tell me which is your answer. Why are we using that here? Unnecessary case. It is not direct indirect speech. Eliminate. I was asked to finish the work in time. I was asked to finish the work in time by him. Tell me which is your answer. Fourth option. Next, 13. The member should adhere to all the decisions. Underline the phrasal preposition combination adhere to. That means adhere to, stick to, abide by అనే మీనింగ్ వస్తుంది. Agree. You should follow. If you want to sustain in some place, you should abide by the rules of the country. If you want to go to North Korea, you should be abided by the rules of Kim Mama. Like that. Okay. So members should adhere. Members should. If modal verb is given, passive voice must be used with be plus V3. Should adhere to, again not possible. Decisions are adhered. Should be adhered. Another one is should adhere. Tell me which is the answer. B plus V3. Where is that combination? Only third option. Next, 14. By. Replacement. Only by is highlighted. The only way to solve the racial problem is by బెడ్యుకేషన్ అని అన్నారు. బెడ్యుకేషనా ఎడ్యుకేషనా? ఎడ్యుకేషన్. బెడ్యుకేషన్ అనే వర్డ్ ఉండదు మనకి ఇంగ్లీష్లో. బి తీసేయండి. మీ దాంట్లో ఉందా అక్కడ? లేదు కదా. సరే. టెల్ మీ ఆన్సర్. ద ఓన్లీ వే టు సాల్వ్ ద రేషియల్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ బై ఎడ్యుకేషన్, బికాస్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, థ్యాంక్స్ టు ఎడ్యుకేషన్, ఆన్ అకౌంట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. విచ్ ఈస్ ద సెన్సిబుల్ ఆన్సర్? బై ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. నెక్స్ట్, మూవ్ టు 15. టేకెన్ అవే. The suspected couple was taken away from the airport through a side entrance to the police station for interrogation. That means they did something wrong. Suspicion. Suspected. Suspect అంటే ఏంటి దాని అర్థం? సస్పెక్ట్ అంటే డౌట్. సస్పెక్ట్ అంటే డౌట్ఫుల్ గా ఉన్న వాళ్ళని అర్థం. అలా సస్పెక్ట్ ప్రతిసారి డౌట్ పడవని ఏమంటాం? అలా ప్రతిసారి డౌట్ పడుతూ ఉండేవాన్ని ఏమంటాం? Skeptica. Skeptic. Do you know skeptic? Skeptical, doubtful. Skeptic is a person who always doubts. Suspected couple was taken away. Rushed from UCLM. తీసుకోండి ఇక్కడ. Rushed must be followed by 2. Not possible. Guided from no. Your answer must be 1 or 4. Tell me which is your answer. Taken away is to remove, take out అనే మీనింగ్ కూడా ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు. Whisked in the sense write down. To take somebody into custody. To take somebody into custody. To take somebody into custody and move them quickly. And move them quickly. To take somebody into custody and move them quickly. ఇప్పుడు ఈ సస్పెక్ట్ అయిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళని వెంటనే పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకెళ్లారు ఇంట్రోగేషన్ కోసం. సో ఇక్కడ మనకు విస్క్, వన్ మోర్ విస్క్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అ మిక్చర్. టు మూవ్ సంథింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆల్సో విస్కింగ్. ఓకే.
Next move to 16, rearrangement. 1 and 6 sentences are fine. That means they are fixed as 1 and 6. You need to just rearrange the between sentences. Nehru spent most of his childhood in studies. Look at the next one. He rushed back to India. Can we use that immediately? Some incident happened, so he rushed back to India. His studies went on uninterrupted abroad until he received a call from India. Call వచ్చిన వెంటనే ఏమయ్యాడు ఇతను? Back to India. So pair should go with the QP. Where is QP? 1, 2, QR, PQ. Your answer is 1 or 2. Tell me which is your answer. Nehru spent most of his childhood in studies. He went to Cambridge to study, or but now and then he could not help listening to political discussions in his house. Which is the correct answer? 1 or 2? Once let us check with 1. Nehru spent most of his childhood in studies. He went to Cambridge to study, but now and then he could not help listening to political discussions in his house. His studies went on uninterrupted until he got a call from India, and he rushed back to India and led an active political life, joining hands with Gandhi. Till the end of his career, he made Gandhi his political master. P must be at the end. మళ్ళీ రెండిట్లో కూడా QP ending లోనే ఉన్నాయి. That means you should decide between RS or SR. Tell me which is the answer. ఎక్కడ చదువుకున్నాడు ఇతను? Cambridge. Your answer should go with 1. Next, move to 17. Look at this. Come to R. What is there in R? R చదవండి ఒకసారి ఏముంది అక్కడ? These small islands. Which small islands? Which small islands? These small islands అంటే రెఫర్ చేయాలి కదా ఏదో ఒక దానికి. ఎక్కడ రెఫర్ చేస్తుంది? It is not one island but 117 islands. అంటే pair should go with the SR. How many SR are there? SP is out, SR is okay, SK is out. Your answer is only 3. 18. He said, can you sing? And I said, no. First of all, can must be changed to could in the indirect speech. Could, anything else? Could and as well as could. All the sentences carry only could. He said, what did he say here? Can you sing? That is an interrogative statement. So he asked me that. Can we use that in the interrogatives? No. He asked me if possible. I denied no. He asked me if I could sing and I said I won't. Or he asked me if I could sing and I said I couldn't. The difference comes with I couldn't, another one is I won't. Tell me which is the answer. Second or fourth one? Why? How many of you say second one? How many of you say 4? What is the question given? When somebody asks you, can you speak 5 languages? What would be your answer? I won't speak or I can't speak? I can't speak. That means what is your answer? Second. Can must be replied with cannot or couldn't. Next, 19. We will dash shipment as much as possible. Will plus V1 retard, expedite, urge, seize. Seize in the sense, what do you mean by that? Stop. Urge in the sense, what do you mean by that? Request. Expedite in the sense, speed up or fasten. Next, retard is to delay. Retarded, you know, retarded playing, that means delayed. Tell me which is the answer. 2 negatives are there. One is retard, another one is cease. See, you have to answer with this last phrase. What is the last phrase? As much as possible. That means they want to send it very fast or very slow? Very fast. That means your answer comes with 2. Move to 20. The factory workers started a movement because they were not dashed with their wages. Wages ante salaries. Tell me, when do you start movement? They were not considered, called, resumed or satisfied. Write one more. Satiated. Satiated anna kuda satisfied. Pleased anna kuda satisfied. Content anna kuda content and contentment and రాయన better. Contentment, MENT. Contentment anna kuda satisfaction. Your answer comes only with 4. Move to 24. Close test.
Can you read the first sentence, please? What is the first sentence? One of the myths. Myth ante, is it fact or not fact? Myth is, it is also sometimes asked in synonyms and antonyms. Myth in the sense something which is not real, not factual. Write down that meaning first. Is it done? Next, continue. What is the continuation? One of the myths relevant to the contemporary. Underline the word contemporary. What do you mean by contemporary? Contemporary, parallel, same, at the same time. Contemporaries అంటాము people అయితే contemporaries అంటాం. Okay, continuation చూడండి. One of the myths relevant to the contemporary human condition is that of Prometheus. Prometheus is like a Greek god. దానికి ఒక మిత్ ఉంటుంది. వాళ్ళు Greek people, they have so many myths. They believe in God, they have superstitions, they believe in so many things which are not factual. Of course, they also believe in the things which are very scientific. Okay, both combination. So this thing, the Prometheus, it has positive and optimistic. Positive and optimistic dash. Optimistic ante positive or negative? Optimistic opposite enti? Pessimist. Pessimist is a positive or negative? Optimistic is a positive. Now positive and optimistic, still one word is missing. What is that word? Noun. Signals, morals, echoes, undertones. Tell me which is your answer. Which is your answer? Morals. Why? First of all, we cannot use the word signals. Undertones is not a relevant word. It is used in sounds also, but not a relevant word. Undertones is a low sound, low beat. It is called as low beat. Morals or echoes? Tell me which is your answer. Grammatically and contextually, with the knowledge which we have regarding reading, we choose the answer morals. Yes or no? Because we are referring to the positive case. What is another word here? Echoes. Echo relates to sound. Yes or no? We would think, sir, how does sound relate here? Now let me tell you how echoes are also related. Now, what do you mean by sound? First of all, what do you mean by sound? Meaning. Sound and dance are sound. Andena? What do you mean by sound? Anything that can be heard. Okay, that is called sound. Anything else? Any other meanings? He is a sound party. What do you mean sound party? Rich fellow. When somebody asks some people, how are you? They say, I am safe and sound. Do you know these differences? What do you mean by sound? Safe and sound ante? Safe and sound ఎవరన్నా వచ్చి పట్టుకుంటే మోగుతానా? లేదు. What do you mean by sound here? Well and good. That means I'm very positive, very healthy అని అర్థం. ఇక్కడ ఎకోస్ అంటే కూడా సౌండ్స్ కి రిలవెంట్ వర్డ్ అయినా కూడా హియర్ వీఆర్ స్పీకింగ్ అబౌట్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ లైక్ ఎ ఫిలాసాఫికల్ లాంగ్వేజెస్. ఫిలాసాఫికల్ లాంగ్వేజెస్లో ఒరిజినల్ మీనింగ్స్ కాకుండా ఇండైరెక్ట్ రెఫరెన్సెస్ ఇస్తారు. వీటినే మనము రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్స్లో కూడా ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటాం. ఇంప్లిసిట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటాం దీన్ని. ఇంప్లిసిట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇన్ ఇంప్లిసిట్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ మీనింగ్స్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్. ఇక్కడ ఇట్ హ్యాస్ పాజిటివ్ అండ్ ఆప్టిమిస్టిక్ టోన్. డూ యు నో ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ టోన్? టోన్ అంటే తెలుసు కదా. ఒక టోన్ అని దేన్ని అంటాం? మన వాయిస్ ని కూడా టోన్ అంటాం. ఇంకొకటి పాజిటివ్ టోన్ లో మాట్లాడు, నెగిటివ్ టోన్ లో మాట్లాడు. అంటే మాట్లాడే విధానాన్ని కూడా మనం టోనే అంటాం, మాట్లాడే సౌండ్ ను కూడా టోనే అంటాం. అలా పాజిటివ్ అండ్ ఆప్టిమిస్టిక్ వే ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఉండడాన్ని ఇక్కడ ఏముంటున్నామంటే ఎకోస్ అని ఉంటున్నాము. మోరల్స్ వాల్యూస్ గురించి ఎవరు చెప్పట్లే. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే నాకు పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ వస్తున్నాయి అంటారు. అవునా? పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ అయితే కలుతారు ఇట్లా, ఎవరు కదలరు. దాని అర్థం ఏంటంటే నాకు దెర్ ఈస్ అన్ ఇండికేషన్ ఆఫ్ పాజిటివ్నెస్. ఇక్కడ ఎకోస్ అంటే లిటరల్ సౌండ్ కాదు, దెర్ ఈస్ అన్ ఇండికేషన్ ఆఫ్ పాజిటివ్నెస్. అది మీనింగ్ ఇక్కడ. ఓకే,
ఇది అంత ఈజీ అయితే కాదు, మేజర్లీ మోరల్స్కి వెళ్ళిపోయి ఉంటారు నాకు తెలిసినంత వరకు. సరే, నో ప్రాబ్లం ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ రాంగ్ ఆల్సో. మ్యాన్ కెన్ బెటర్ హిమ్సెల్ఫ్, ఇక్కడ కేర్ఫుల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి. మ్యాన్ కెన్ అన్నాము, కెన్ అనేది ఏం వర్బ్ అక్కడ? మోడల్ వర్బ్. నెక్స్ట్ ఏం వర్డ్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ? బెటర్. బెటర్ అనేది ఏంటి అక్కడ? V1. ఇప్పుడు బెటర్ అనే వర్డ్ను మనం కేవలం ఎక్కడ చూస్తుంటాము? యాడ్జెక్టివ్స్లో. యాడ్జెక్టివ్స్లో గుడ్, బెటర్, బెస్ట్, అవునా? కాకపోతే బెటర్ అనే వర్డ్ని ఇక్కడ ఏ విధంగా యూజ్ చేశాడు? ఏ విధంగా యూజ్ చేశాడు? V1 గా కూడా యూజ్ చేశాడు. అంటే బెటర్ ఈజ్ ద వర్డ్ విచ్ కెన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ ద వర్బ్ ఆల్సో. యూ నీడ్ టు బెటర్ యువర్ లాంగ్వేజ్ అంటే నీ లాంగ్వేజ్ని కొంచెం బెటర్ చేసుకోవాలి అని అర్థం. సో మ్యాన్ కెన్ బెటర్ హిమ్సెల్ఫ్ అండ్ ఆస్పైర్ టు హయ్యర్ వరల్డ్స్ త్రూ హిస్ ఓన్ ఎఫర్ట్స్ డాష్ ఇన్ ద ప్రాసెస్. నౌ టెల్ మీ యువర్ ఆన్సర్. Dash in the process he may experience terrible tribulations, wars, revolutions, tortures of the dash and the spirit. ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇక్కడ మ్యాన్ అంటే సార్ మేమేమైపోవాలని ఉమెన్ అనకండి. ఇక్కడ మ్యాన్ అంటే డజంట్ రెఫర్ టు ఓన్లీ మ్యాన్. మ్యాన్ రెఫర్స్ టు హియర్ బోత్ మెన్ అండ్ ఆల్సో ఉమెన్. మీకు ప్రొనౌన్స్లో రిలేట్ చేస్తాను చూడండి. ఇన్ ప్రొనౌన్స్ ఇండెఫినెట్ సింగులర్స్ somebody, someone, everybody, everyone వచ్చినప్పుడు what is the pronoun we use additionally to this? Do you remember? Everyone has to carry his or her luggages or their luggage. ఏమని యూజ్ చేస్తాం మనం అక్కడ? ఓన్లీ హీజ్ అని యూజ్ చేస్తాం, హర్ కూడా యూజ్ చేయం. ఓన్లీ హీజ్ అని యూజ్ చేస్తాం, హర్ కూడా యూజ్ చేయం. ఎవ్రీబడి హ్యాస్ టు క్యారీ హిజ్ బుక్స్ అంతే, నాట్ హర్ బుక్స్. అక్కడ రెఫరెన్స్ ఏంటి అని అంటే దిస్ ఇస్ ద కేస్ ఆఫ్ లైక్ ఫెమినిజం. ఫెమినిజం కేసులో నుండి అది లేటర్ చేంజ్ అయింది. స్పోకెన్ లో మనం హిజ్ అండ్ హర్ రెండు యూజ్ చేస్తాం, ఎందుకంటే వీ నో ద ఆపోజిట్ పర్సన్ మేలా ఫీమేలా అని తెలియనప్పుడు మనం ఓన్లీ మేల్ని యూజ్ చేస్తాం. అలాగే ఇక్కడ మ్యాన్ అని అంటే ఓన్లీ మ్యాన్ అని కాదు, హియర్ మ్యాన్ రెఫర్స్ టు బోత్ మేల్ అండ్ ఆల్సో ఫీమేల్, రిమెంబర్. సో మ్యాన్ కెన్ బెటర్ హిమ్సెల్ఫ్ అండ్ ఆస్పైర్ టు హయ్యర్ వరల్డ్స్. ఏ విధంగా? త్రూ హీస్ ఎఫర్ట్స్ డాష్ ఇన్ ద ప్రాసెస్. అలా ఆస్పైర్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ ప్రాసెస్ లో హీ మే ఎక్స్పీరియన్స్ వాట్? ట్రిబులేషన్స్, వార్స్, రెవల్యూషన్స్, tortures of the dash and the spirit. Now tell me what is the word you need here. Look at the words. What are the words? And, though, at, still. Tell me which is the answer. And అంటే ఏం చూపిస్తుంది ఇక్కడ? one information with the additional information. Though and although, even though. ఈ వర్డ్స్ అన్ని కనెక్ట్ చేస్తాయి? కాంట్రాస్ట్ ని కనెక్ట్ చేస్తాయి. It is also used with the contrast, but it is used to show the unexpected results. Unexpected results. Still is also another meaning of not yet. Anything that is not yet done is called still. Now tell me your answer. Man can better himself and aspire to higher worlds through his own efforts. Dash in the process. Tell me your answer. Can we use the word at in the process? No. Still in the process? No. Tell me your answer. అండ్ దోనా. అండ్ ఈ ప్రాసెస్లో మీరు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు. యూ ట్రై టు మేక్ సంథింగ్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ అండ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ యూ మే హ్యావ్ టు ఫేస్ సో మెనీ అదర్ థింగ్స్ అని అర్థం. అంటే నీకు సక్సెస్ ఉంటుంది అండ్ ఫ్యూచర్లో నువ్వు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఫేస్ చేయాలి. 2 additional informations comes with the and. Next 23 చూడండి. నెక్స్ట్ వన్. టార్చర్స్ ఆఫ్ ద డాష్ అండ్ స్పిరిట్. హార్ట్ అండ్ స్పిరిట్, బాడీ అండ్ స్పిరిట్, మైండ్ అండ్ స్పిరిట్, సోల్ అండ్ స్పిరిట్. టెల్ మీ యువర్ ఆన్సర్. Actually, here we cannot decide anything. This is an undecided question. Undecided question. Because this combination, heart and mind, heart and spirit అని కానీ, బాడీ అండ్ స్పిరిట్ అని కానీ, మైండ్ అండ్ స్పిరిట్ అని కానీ, సోల్ అండ్ స్పిరిట్ కానీ, ఈ కాంబినేషన్స్ సిచ్యువేషన్కి బట్టి, లాంగ్వేజ్ని బట్టి, కండిషన్ బట్టి చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి ఈ పేర్స్ ఎప్పుడు కూడా. మనము నీ మనసు మాట విను, మైండ్ మాట వెనుక అని అంటాం. నా ఇక్కడ కాంబినేషన్ ఏంటి? హార్ట్ అండ్ మైండ్, అవునా? సో ఈ విధంగా స్పిరిట్ తోని హార్ట్ కాంబినేషన్స్, బాడీ కాంబినేషన్స్, మైండ్, సోల్, ఈ కాంబినేషన్స్ అనేవి చాలా వరకు వస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఇక్కడ మనం యూజ్ చేయగలిగింది ఏంటి? టెల్ మీ యువర్ ఆన్సర్. ద డాష్ అండ్ ద మైండ్. దట్ మీన్స్ మనం ఇక్కడ మాట్లాడేది అసలు ఎవరి గురించి అని అంటే ప్రొమెథస్ గురించి. ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద గ్రీక్స్. గ్రీక్స్ మిత్ గురించి మనం ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాం. గ్రీక్స్ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ ద హార్ట్, దే డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ ద బాడీ, దే డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ ద మైండ్. ద ఓన్లీ థింగ్ దే బిలీవ్ ఈజ్ ఇన్ ద soul. That is the reason after the death they are not buried normally, they are kept in the
pyramids. That is nothing but the soul and the spirit. Contextual లో ఆన్సర్ చేసే కాంబినేషన్ ఇది, లేదంటే రాదు. నెక్స్ట్ 3-24. Time and again, underline that. What do you mean by time and again? Write down, underline that. Time and again in the sense again and again. Time and again, he. Who is he here? Who is he here? Man. మరి హీ అంటే ఇక్కడ ఓన్లీ హీనా, షీ కూడా ఉందా? షీ కూడా. అంటే హీ అంటే మేము సార్ అనకండి, మళ్ళీ ఉంది ఆల్రెడీ ఇండైరెక్ట్ గా అక్కడ. ఓకేనా? సో హీ వుడ్ బి టెంప్టెడ్ టు త్రో అప్ ద టవల్. అండర్లైన్ త్రో అప్ ద టవల్ ఇడియం. వాట్ మీన్ బై త్రో అప్ ద టవల్? గివ్ అప్. Give up. Give up. Let me relate it to you. Let me relate it to you. You all come here to become government employees. We all have positive and optimistic echoes on our day one. Yes or no? Very much interested. Yes, I'm an employee. Yes. Man, ante iddaru. You can better. From day one you can better yourself through the process, but in the process he ante iddaru malli, your mom will call you, your father will call you, your friends will call you, your wives or husband may call you. What is the word I gave for that? Torture. Of the dash and speed, they destroy you from inside and out. Yes or no? And still, time and again and again, you all would be tempted to throw up the towel. ఎందుకు వచ్చిందిరా బాబు జీవితం అని వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటారు. ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అని అవసరం అనుకని. ఆర్ రిటైర్ ఇన్ టు ప్యాసివిటీ. అసలు ఎగ్జామ్స్ అవ్వద్దు, ఎవరొద్దు, నేను దూరంగా వెళ్ళిపోతా అంటారు కొంతమంది. రిటైర్ ఇన్ టు ప్యాసివిటీ. యాక్టివిటీ అని అంటే ఏమో ఎనర్జెటిక్ గా ఉండడం, ప్యాసివిటీ అంటేనేమో లాక్నెస్, వీక్ గా ఉండి లేజీగా ఉండి ఏం చేయకుండా ప్యాసివిటీ అని అంటాం. రిటైర్ ఇన్ టు ప్యాసివిటీ అంటే బీ ఇన్యాక్టివ్ అని అర్థము. అండ్ కంటిన్యూషన్ టు ద డ్రీమ్ వరల్డ్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ అండ్ డాష్. ఇంక ఇక్కడ కొద్దిలేండి, అక్కడ దాకా ఇక్కడ వరకే గుర్తుపెట్టుకోండి. కాకపోతే ఇక్కడ కంటిన్యూషన్ మనకు కావాలి. సో కొంతమంది గివ్ అప్ ఇస్తూ ఉంటారు, దాన్ని మనం ఏమంటామంటే త్రో అప్ ద టవల్ ఈజ్ టు గివ్ అప్ ఆన్ యువర్ డిజైర్స్ అండ్ గోల్స్. అది ఇడియామాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్, అడగడానికి ఛాన్స్ ఉన్న వర్డ్. సరే, ఇక్కడ చెప్పండి. ఫైనల్లీ దోస్ టైప్ ఆఫ్ పీపుల్ దే గో ఇన్ టు ద డ్రీమ్ వరల్డ్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ అండ్ డాష్. డ్రగ్స్ అండ్ స్టిమ్యులెంట్స్, drugs and luxuries, drugs and delusions, drugs and deceptions. Answer. Do you know the word deception? What do you mean by deceptive? Decept, cheat. Right on the word. Delusion. You know delusion, right? What do you mean by delusion? It is like a hypothetical case. Imagination. లేనిది ఉన్నట్టుగా ఉన్నది లేనిదిగా ఆలోచించి దాన్ని delusion అంటాం. Stimulants is something which pushes you, which starts, which begins, which triggers something. It's called stimulant. Another one is what here? Luxuries. Tell me which is the word relevant. Which is the word which is relevant? కొంతమంది ఏం ఫ్రేమ్ చేసుకుంటారంటే, సార్ డ్రగ్స్ తీసుకుంటారంటే స్టిమ్యులెంట్ అంటే నాట్ రిలేటెడ్ వర్డ్, కీప్ దట్ అసైడ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ చీటింగ్. లగ్జరీస్ ఆర్ డెల్యూజన్స్. డెల్యూజన్స్ అంటే పిక్చర్లు అయిపోవడం. లగ్జరీస్ అంటేనేమో ఎక్కువగా ఓవర్గా అదర్ దెన్ వాంటెడ్ థింగ్స్, అన్వాంటెడ్ థింగ్స్ లోకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ టైం వేస్ట్ చేసుకోవడం. విచ్ ఈస్ ద రిలవెంట్ వర్డ్? నో బడీ సేయింగ్ దట్ పీపుల్ వుడ్ బికమ్ మ్యాడ్. ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ లగ్జరీస్ అంటే ఓన్లీ అమౌంట్ స్పెండ్ చేయడం కాదు, రిలాక్సేషన్ తీసుకోవడం. ఇక్కడ కష్టపడకుండా రిలాక్స్డ్గా ఉండడానికి ఇక్కడ లగ్జరియస్ కేస్ అంటున్నారు. సో పీపుల్ వుడ్ గో ఇన్ గెట్ ఇన్ టు డ్రగ్స్ ఆర్ లగ్జరీస్. గో విత్ 2. నెక్స్ట్ 3-25. బట్ హీ విల్ నాట్. హీ విల్ నాట్ అంటే ఎవరు? పీపుల్ విల్ నాట్. పీపుల్ విల్ నాట్ ఎప్పుడు? ఇఫ్ ఈజ్ అ కండిషన్ మేడ్ ఆఫ్ ద డాష్ ఆఫ్ ప్రొమెథ్యూస్. అంటే స్ట్రాంగ్ జీల్ ఉన్నవాడు ఎవడైనా సరే, ఇంతమంది మధ్యలో వచ్చిన ట్రిబ్యులేషన్స్ నుండి టార్చర్ దాకా ఏమొచ్చినా సరే, ఇఫ్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ సమ్ డాష్ ప్రామిథెస్, హీ వోంట్ గివ్ అప్. దట్ ఈస్ అ కాంబినేషన్. టెల్ మీ ఆన్సర్. డాష్ ఆఫ్ ప్రామిథెస్. టెల్ మీ ఆన్సర్. స్టఫ్, నాట్ రిలేటెడ్. నెక్స్ట్ వర్డ్ మెటీరియల్, పాసిబుల్. అనదర్ వన్ ఈస్ సబ్స్టాన్స్, పాసిబుల్. బ్లడ్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్, విచ్ ఈస్ అ సెన్సిబుల్ వర్డ్. మనం ఇక్కడ ప్రొఫెషనల్ టర్మినాలజీ మాట్లాడుతున్నాము, గుర్తుపెట్టుకోండి. సైకలాజికల్ టర్మినాలజీ మాట్లాడుతున్నాము, ఫిలసాఫికల్ టర్మినాలజీ మాట్లాడుతున్నాము. ఇక్కడ వచ్చే ఫిలసాఫికల్ టర్మినాలజీ ఏంటి? మెటీరియల్ అంటే బిల్డింగ్ కట్టడానికి ఉపయోగించేదాకా ఫిజికల్ టర్మినాలజీ. వీఆర్ గోయింగ్ విత్ ద ఇమాజినరీ కేస్, గో విత్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సబ్స్టాన్స్.